Hi, welcome to part 9 of the AJ6 Guide to Leading a Friday Night Service. We are looking at the Shma in this particular section. It's kind of a mission statement of the Jewish people. I'm not going to really say too much about it because vastly wiser and more learned people have written reams about the Shma than me. But suffice to say, it's one of the most interesting prayers that we read. But there is an interesting little piece of halacha to do with it. The number of words in the Shema is 3 less than the number of positive commandments in the Torah. So, if you have a minyan, at the end you add the words Hashem Elokeichem Emet, and if you don't have a minyan, then at the beginning you add the words Kel Melech Ne'eman, meaning the God, the faithful King. So if you have a minyan and you said Hashem Elokeichem Emet after you've finished reading the whole of the Shema, that's the last 2 words of the Shema and the first word of the next prayer. If you said that, then you don't repeat the first word of the next prayer. I'm aware that sounds kind of confusing with me explaining it on the video, so I've done 2 versions of it in the sound files. It is quite clearly labelled, if you have a minyan, do this; if you don't have a minyan, do this. So enjoy. Shma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Emet Emunah Kol Zavar Kamen Gulen Adonai Eloheichem Emet Emunah Kol Zavar Kamen Gulen. The next paragraph is the Emet paragraph. We began that in the last section, but I just want to insert a quick piece of video in here. Probably I shouldn't be inserting a piece of video in here, but I just wanted to insert this in here because there is slightly different sets of text for the Reform community and Orthodox and Masorti communities. So I've included both versions, again this time with Orthodox only and Reform only. Most of it is exactly the same, it's just a couple of little bits that are different. So where it says Orthodox only and Reform only on some of them, actually they're exactly the same. But I've included the whole thing for clarity. So depending on which tradition you follow, which version of the text you follow, or how you want to lead your service, you can use both versions. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה בני ישראל לחנו שיר בשמחה רבה ויאמרו עולם מי כמוך באלם אדוני מי כמוך נדר בקודש נראתי לו תוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקר לפני משה זה לי אנו יאמרו אדוני לך לעולם ועד בנאמר כי פדה אדוני את יעקב וגואלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלם אדוני מי כמוך נדר בקודש נראתי לו תוסף אלה מלכותך אדוני אלוהינו ראו בניך על הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגואלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל. The
next paragraph is called Hashkivenu. Once again, there is an Orthodox version and a Reform version. Again, they're very, very similar. It's just a couple of words that are different. So again, I've included Orthodox only and Reform only, so I'll leave it up to you which version you choose to do, or how you choose to combine them if that's your thing. So enjoy. ושמור צאתנו, ובואנו לחיים שלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ויך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים. השכיבנו אבינו שלום עמידנו. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל כל העולם.